Our vision is to reimagine how people come together. All of the interns this summer are going to be working with us on that vision. It's my first day of my internship here at Roblox. I'm very excited. This will be the best summer so far. This is really a mission-critical project we gotta deliver. There's been a little bit of a hiccup. I've definitely had to push myself a lot more. It's been really challenging so far. When you're uncomfortable is when you're learning the most. Our vision at Roblox is to literally reimagine how people come together. And all of the interns this summer are going to be working with us on that vision. You're going to get a behind-the-scenes look at what someone who's still in school can create with our platform. And many of the people you're seeing here, when you look them up in 10 years, are going to be superstars throughout Silicon Valley, no matter what their discipline. On the way to Roblox HQ. Today is my first day. I drove here via Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona. This is my 4th internship with Roblox, actually. So hopefully this will be a great opportunity to grow and develop my skills. It's my first day of my internship here at Roblox. I took the bus in from my Airbnb. It was like a 30-minute commute, but it was really easy and pretty fun, honestly. I've never moved away from home for an internship before, so this is gonna be really fun. So this is day 1 on campus. I flew in on Sunday from Minnesota. I've had a chance to talk to my manager, my team, and they are really excited to have me on board. This hopefully will be the best summer so far. Good morning, intern. Amazing. I'm on the creator team, and my project is going to be building UI testing automation software. This will be my first time working with a lot of like math, C++, coding, all mixed together. One challenge that I might face is learning the frameworks. I know Roblox has boot camps to help us through that though. I went into Roblox in like grade 6, 7, like trying to make a game on there, and that got me into like a coding camp. And that got me to apply to like a different high school to start coding. And so this whole journey is like coming around to work at Roblox now. Each time the interns arrive, I get incredibly excited. This is the next generation of folks who are going to contribute to our platform. An internship at Roblox is pretty busy and there's a lot of work to do. But how much can the intern learn? How much can they contribute to the team? How much can they demonstrate what they're capable of doing? I'm Mina, and I'm a senior at Rice University located in Houston, Texas. I always knew that I wanted to pursue something in computer science. However, I grew up in Kentucky, and there wasn't a lot of diversity. Being a female in a male-dominated industry, as well as an Asian in a largely white community, I think it could have gone really 2 ways. I could have become really shy and quiet, or I could have gone the way that I kind of went to, where I wanted to be out there and outspoken. I started a YouTube channel because I wanted to talk to people about the things that I've experienced. So when I was growing up, I would look on YouTube or look on the internet to see if there were other people who look like me in this industry, and I didn't see that, and that's a lot of why I'm really passionate about inspiring younger women into going into CS. My name is William Johnson. I'm from Lawrence, Kansas, attending the University of Kansas. I've been playing Roblox games since 2009 and creating them since 2014. So it's a platform that I'm very passionate about. I'm most well known on the platform for creating the experience Escape Room. The game itself has at this point amassed about 100 million visits online, and it helped me find a whole new avenue for growing my skills as a software engineer. And that is all directly translated into this opportunity I have at Roblox to really make an impact on this platform. I'm Kevin. I go to Harvard in Boston. I've always loved problem solving. I've always had to get my hands on something, like a Rubik's Cube, like Lincoln Logs, Legos, everything. The skill that I pride myself on is my ability to break down complex concepts into smaller building blocks, especially when working with so many different stakeholders. At school, some of my work is focused on developing for social impact, being able to make the world a better place through computer science and machine learning especially is something I want to do, beyond this summer. If you are in from, follow
Nice to meet you. Yeah, welcome to Roblox. Yeah. Sorry to interrupt. Nice to meet you. I'm Zihao. Nice to see you. Hey, how's it going? Hey. Hi. Pleasure to meet you. The project is called Outside Experience Abuse Reporting. Safety and trust is one of the pillars for Roblox. We need to be the trusted platform. The reporting is very important for us, but we have discovered a problem. Most of those reports actually don't match the category that you've selected. This is really a mission-critical project we gotta deliver. My project this summer is very important for trust and safety. I'm working on revamping the report abuse flow for console platforms to make it more accessible for all users. The most difficult part of this project so far has just been making sure that everyone's on the same page. This project presents a huge opportunity in the fact that it is such an impactful area of the platform. Being able to work on a core feature like the report flow that will be used by millions of users around the world for a very important purpose of keeping the platform safe is an incredible opportunity. Hi Kevin, welcome to Roblox. We have a really great project for you. You mentioned earlier that you're interested in machine learning, but you also have some experience in full stack work. So we've found a project for you that has all of the above. I'll be working on integrating filtering into the search page for Roblox. I envision 2 separate parallel tracks for this project. On one track, I'm thinking of productionizing the model, so getting it up to code standards for Roblox. And on the other track, I'm thinking about how do we improve the model. Currently, it was a toy model initially set up by a previous intern, and so it's finding a way to align it with current Roblox systems and finding a way so that anybody across Roblox can use it. Kevin's very methodical about the way he approaches projects, which is really great for an intern, especially since he only has the 12 weeks. We obviously don't want to give him work that is not feasible to be done in the time frame, but there's still quite a lot before the models are production ready. What have you learned from this next generation of engineers? I've learned that they're coming for my job, and they're too good, and they're much better than I was at their age. So let's talk about the project. We're the safety group responsible for keeping our users and our creators safe from bad elements and bad actors. You're going to be playing a role in making that possible. My project focuses on optimizing the way that moderator leads assign tickets to moderators. So I'm writing assignment and check-in concepts from scratch that currently don't exist today. I think the project is more difficult than I initially thought it was going to be, not only because I'm using technologies I've never used before, so that's all brand new to me, but also because the scope of it is actually pretty big, and it's really important for future work because it's like the first step in that future work. The project aligns a lot with the company value of taking the long view, just because this project isn't necessarily the end-all be-all. It's the first step in making this entire process automatic, which will probably take a couple years to do. Our goal with the Roblox internship program is for every intern to be able to have impact on the platform. That means they're not just doing educational exercises or building a few test cases, but they're working on actual live features that may launch and impact the platform by the end of the summer. And they're bringing with that a sense of energy and novelness and insight. So I look at each and every intern as possibly the next CTO of Roblox. I just got back home from work. It's about the middle of week 2, and now that things are ramping up, I can definitely see that I have my work cut out for me this summer. Now it's time for the first major section of this project. Everything is feeling like it's moving well, making everything work, writing the code, but it's gonna be pretty intense as we move forward. What I'm most excited for with my project is that it's actually going to be deployed if I get everything done in time. So I have some interesting news for Kevin. It's the beginning of week 3 for me. There's been a little bit of a hiccup. Now I have to pivot. When interns come to Roblox, we're trying to do real work, and it's a limited time frame. That limited time frame, in a sense, can have positive creative tension. We're not waiting. We're putting them directly to work on projects with a great mentor inside of a great group or team. Interns are trying to get something built, possibly get something live in a span of months. You're getting a little glimpse of what someone who's still in school can create or build when they're put in an environment
where they're treated like a professional. We're hoping you're amazed in seeing what the interns are doing at Roblox. So I have some interesting news for Kevin. At the beginning of summer, before his internship started, Kevin told me he's really interested in doing machine learning. And we had found him a project that straddles backend and machine learning. But we just discovered that we have to pivot away from it and do full machine learning. It's gonna be a little bit difficult, but I think he can handle it, and it's gonna be great. It's the beginning of week 3 for me. There's been a little bit of a hiccup. Now I have to pivot. My manager sat me down and told me that the project was changing. I had already finished my starter task, had onboarded completely, and so having to switch context to the machine learning platform and just start onboarding again was a little nerve-wracking. Now, if we want to reuse kind of the same code surface, how are we supposed to tell if we're coming in from console versus desktop in this particular case? I'm very comfortable with the code base, having kind of worked on this side of the code in my previous internships, but I've definitely had to push myself a lot more to reach out to other people, communicate more proactively with other teams, and make sure that the project is staying on track. It's almost the end of week 3. It's been really challenging so far, more challenging than I was expecting, but I actually really enjoy that because that means I've been learning a lot and doing a lot of new work that I've never done before. I think it's going to take a little bit for the feeling to sink in that I'm actually interning at Roblox, but I'd say being a Robloxian is part of supporting the grand vision. Being a Robloxian means you love to create and you love to enable creation. To experience things from other perspectives. To create things for the greater good. Being responsible, action-driven, and I don't know, being friendly with everyone. I feel like that's we all share as Robloxians. So something that I've been working on is creating a centralized workforce management system that you can kind of see here, where mod leads can view the moderators in their group, view their status, online, offline. They can view what queue they're working on. So this is like the first step in more dynamic moderation. I actually have a little empathy towards this because in the very first few days of Roblox when we started, the 4 of us, we were moderators. Oh, wow. So what you're working on is near and dear to us. Yeah. And it's kind of the foundation of the platform. I just went and visited 4 interns. It's interesting because everything they were working on was core on our civility stuff. We were talking about the moderation pipeline. We were talking about using ML to make the experience better. All of the projects were right in line with our values. Pleasure meeting you. Pleasure meeting you as well. What's the biggest thing you've learned so far? What's the biggest takeaway? In machine learning, every step is a step forward. Even when the model fails and even when things don't work out, progress is everything. If you got it on the first try, you're not really trying anything interesting, so you should feel good about that. So I just met with 4 of our interns. They're all incredible, and I heard about how their projects were going. It'll be pretty exciting for them to have to then take their idea and present it and get everyone else to understand what they've done, the impact of it. So I think that's going to be an excellent next step in their growth. Okay, so now fun historical thing. You said Roblox 2009? Yes. What? Yeah, it's changed a lot since then. Been around through all the rebranding, all the website changes, you know, everything. You have literally a 14-year historic perspective. You've gone from user to creator to developer. Like, thank you. No problem. Thank you for working on this. It's awesome. Of course. Being able to share my passion with Dave just about this platform and how as a developer I really have a belief in aiming to make this platform a place for all creators. Being able to speak to that directly to him was definitely a great opportunity. I definitely couldn't have imagined like starting out as an intern that I would get to talk to the CEO. I feel very lucky and appreciative that I got to have that experience. The biggest thing I got out of the conversation with Dan was just keep moving forward. Even if there are hiccups and even if there are pivots in the process, that's all part of the software development.
After the pivot, something that came up that we realized would add complexity to the project was the lack of great data. So for machine learning, data is the most important thing in the entire world. Something we've been doing is finding a way to artificially increase the amount of data, and implementing that has added a lot of complexity to the overall project. And so we're still continuing to find bugs and trying to iterate on it. I thought we had a feature flag guarding the changes. Did that not work? Or? Yeah, there was this weird situation where even with the feature flag off, for some reason that first event would still be sent. And so I think the website was crashing for some people. When I started working on the ability for mods to show if they're online or not, that was a very consequential part of the project because I thought that I was finished with it and I was super excited that I was done. And then it turns out that the library I was using was very outdated. That change had to be reverted, and then I had to find a different library to use. Things are really ramping up. The project is on a bit of a tight deadline at this point. It's been a lot of long days getting features in, making bug fixes. The fact that there are multiple teams that really want to have sign-off and stakeholdership of the project that I'm working on is very different from previous projects. That pressure is a little bit new, but it also means that, I'm working on something really important and that brings meaning to it. I think it's definitely scary. The scope has changed drastically. Really strong execution. There is definitely a line where, hey, I want to go too fast. If you could drive the solutions more, I know you can do it. Learning at Roblox is learning by doing. It's learning from mentors, from experts in a field. You've been studying in school, and now you come here and you're working with professionals and putting your learning to reality. Is there something that surprised you about doing machine learning at Roblox? What was interesting was how much everybody's collective vision influences where the model goes. I think it's definitely scary to go from school project-based, there's a right answer, into working life, and then you realize, maybe what you were working on all along was not the right solution, but you're doing great with all the changes. I know the scope has changed drastically. You've accomplished a lot, really strong execution. You've had a very diligent approach towards, hey, here are the goals that I want to accomplish. There is definitely a line where, hey, I want to go too fast. And hey, do I want to sort of stop, take a breath and think about scalability? Should I think about reusability? So those are also things that I've actually noticed myself during the internship that I have to work on. I consider myself a very heavy completionist, and so throughout the internship I've noticed a couple times that I will make some small mistakes that could have been fixed if I did just slow down a little bit. There's always this balance of at what point do I keep trying to resolve things myself, or at what point do I ask for help? As an indie developer, I'm used to, if anybody's gonna get it done, it's gotta be me mentality. So making that switch over to, if I'm not gonna be the most efficient without asking someone for, information I don't have, definitely a skill that I've worked really hard to try and develop. So it's really nice to hear that that's working. Definitely. For things that I would mention that you could do better, and now not even necessarily on the intern level, because I am not really judging you as an intern. If you could drive the solutions more, I know you can do it. I think the growth feedback conversation with my manager went really well. It was definitely really nice to hear all of his feedback, especially the constructive feedback. I think the most nerve-wracking thing about the remainder of the internship is just being able to put out work that I'm really proud of, and I'm happy of what I accomplished throughout the entire internship. I just had my growth conversation with Wen-Chi. Something I've really worked on this past summer is learning to be okay feeling uncomfortable, especially in software engineering and machine learning. When you're uncomfortable is when you're learning the most. There were a lot of kind words in there. I still think I have a long way to grow personally as an engineer and just in general, but it was good to hear that progress has been made in that direction. The internship program here and the effort you guys put in when you decide to come spend the summer with us
just enriches all of Roblox. When I'm evaluating an intern's final presentation, what I'm looking for isn't the project itself. What I look at is, does this look like someone who really can see the whole picture, who can be incredibly productive? And what were they given and how far were they able to take it? Presenting is always nerve-wracking, no matter what situation. All this build-up, all this excitement towards the end of the internship, everything kind of culminating in, all right, we've got a 10-minute presentation, don't mess it up. I think the best part was a lot of times whenever my friend interns would ask me what I'm working on, I'd give like a high-level overview and they wouldn't really understand it. So this was my chance to really go more in depth to the point where they understood what I was talking about and my project, and it was also really fun to see their projects as well. I think what was especially gratifying about the final presentation was just being able to share all the work I did this summer, and hearing the feedback, hearing the questions was really great. I was incredibly impressed by the work. To really understand something, you have to teach it, and that's what they all did in there. They did a great job of walking us through not just their project, but how it fit into Roblox as a whole. I think the real learning this summer for me has been inter-team communication, making sure that projects are moving on time, staying on top of scheduling and all that. You never forget the people that you meet when you're, here on the job, on site. You're working together every day and talking about projects. So that I'll definitely always take with me. I learned to ask questions a lot more than I used to, and then also I feel like I became a lot better at adapting to different challenges. I am very sad that it's almost over, but I'm looking forward to seeing what comes next in my future. I feel like this summer has definitely been the most formative, and it's definitely shaped the type of work I want to do in the future. It's definitely shaped where I want to be moving forward after graduation. Our culture of innovation at Roblox is one of the things that I think makes us very special. And if there's something I'd really want the interns to take away, never say that problem is impossible. Push all the limits. More often than not, there is a way to solve that problem, but don't give up on that. I've really enjoyed my internship experience here at Roblox. It's always such a blast working here. That's it for the summer. Thanks for watching.
Achtung, Achtung, alle, die da sind, wir fangen gleich an. Attention, everyone. Thanks for joining us. We're about to start. For everybody who's joining us who is not German, a little disclaimer, this is a German language stream. So if you want to make use of the live captions and translations, please do scan the QR code you should be able to see on your screen. Ich mache auf Deutsch weiter für alle Deutschen. Am Ende wird es ein Q&A geben. Das heißt, bitte sendet alle eure Fragen, die ihr habt, an Kevini für diesen Workshop unter dem Q&A-Tab, den ihr oben am Rand des Chattes sehen solltet. Während dem Workshop haben wir auch 2 Live-Challenges, wo ihr die Chance habt, Geschenkgutscheine von GoGift im Wert von $30 zu gewinnen. Für jede der Challenges werden 3 Gewinner auserwählt, die richtige Antwort beantwortet haben. Das heißt, vergesst auch nicht, wenn diese QR-Codes auf eurem Screen aufpoppen, diese zu scannen, damit ihr teilnehmen könnt. Die Gewinner der Challenge sowie der Jacket of Inspiration werden am Ende des Inspire-Workshops bekannt gegeben. Das heißt, erst im September. Also müsst ihr euch ein bisschen gedulden. Aber genug. Jetzt gebe ich das Wort weiter an Kevini44 und seinen Workshop Spielobjekte mit Blender erstellen und in Substance Painter texturieren. Hi und herzlich willkommen. Genau, dann fangen wir einfach mal gleich mit der Agenda an. Also heute geht es einfach darum, ja, wie erstelle ich das Objekt? Vorher kommt natürlich noch, wer ich bin. An dritter Stelle, wie erstelle ich die Texturen und wie importiere ich das Ganze? Danach als letztes kommt dann noch das Q&A. Also ich bin seit 2010 auf dieser Plattform auf Roblox. Mein Name ist Kevini44, so kann man mich auch finden. Meine Skills, ja, ich mache eigentlich alle Logs vom 3D-Modeling bis zur Texturierung, aber auch zur Programmierung. Da ist alles dabei. Fangen wir gleich mal an mit dem Spielobjekt erstellen. Was du dafür brauchst, ist auf jeden Fall Blender, eine Menge Fantasie und eine Menge Vorstellungskraft. So, dann fangen wir gleich mal mit Blender an. Als ersten Schritt, wir werden einen Stuhl erstellen. Das ist auf jeden Fall ziemlich einfach und kann jeder nachmachen. Also dafür öffnen wir erstmal Blender, dann gehen wir auf Add, Mesh und Cube. Alles beginnt mit einem Cube oder mit einem Zylinder. Falls du die Steuerung von Blender noch nicht beherrschst, mit dem Scrollrad, wenn du das Scrollrad klickst, kannst du die Kamera hin und her bewegen. Drückst du Shift, das ist über der Steuerungstaste, und bewegst das Scrollrad, kannst du die Kamera hin und her tracken. Drückst du Shift nicht, kannst du scrollen, kannst du nah ranzoomen mit dem Scrollrad. Tabulator oder auch hier links oben kannst du den Modi zwischen Objektmode und Edit Mode wechseln. Edit Mode heißt, du kannst dann alle, zum Beispiel die Vertices oder die Seiten von dem Objekt bearbeiten. Im Objektmode kannst du neue Items hinzufügen, wie zum Beispiel diesen Würfel. Aber los geht's. Zuerst gehe ich hier auf Scale. Scale diesen Cube einfach einmal, so dass er einigermaßen dünn aussieht. Dann wechsle ich zu den Edit-Modus, nehme das Seitenwerkzeug, nicht das Seitenwerkzeug, das Kantenwerkzeug, selektiere alle Kanten, gehe hier einmal um das Objekt drumherum. Dann wechsle ich wieder zu den Objekt-Mode, drücke einmal Steuerung, dann A, dann öffnet sich hier so ein kleines Fenster. Dann gehen wir einmal auf Apply All. Dann geht es wieder in den Edit-Modus mit Tabulator. Jetzt kann man Steuerung B drücken. Da können wir so eine Art Kante reinsetzen. Wenn du jetzt scrollst, kriegen wir abgerundete Ecken. Als nächsten Schritt können wir dieses Werkzeug auswählen. Ich nenne es einfach mal Magnet, weil, wenn du jetzt scalest, werden alle Seiten mitgezogen. Wenn du da gedrückt hältst und du bewegst das Scrollrad von der Maus, kannst du das nochmal verfeinern. So, dann können wir Rechtsklick auf dieses Objekt machen, im Objektmodus, und gehen auf Auto Smooth.
So, als nächsten Schritt können wir auf Add, Meshes und Zylinder. Da ist es wichtig, dass das Ganze wieder im Objektmodus passiert. Unten links hat sich jetzt auch nochmal ein Fenster geöffnet. Wir wollen ja, dass das alles performant für Roblox ist. Da können wir die Vertices runterschrauben. Machen wir ungefähr auf 9. Dann können wir wieder hier auf Shade Smooth gehen. Und wir können hier an den Regler noch umspielen, bis es ungefähr so aussieht. Danach, das wird das Stuhlbein, können wir das noch scalen, indem wir hier links auf das Scale-Werkzeug klicken. Mit S können wir auch nochmal von den Zylinder die Größe ändern. Und wir wollen, dass das unten am Sitz angebracht wird. So, dafür können wir hier nochmal das Schiebewerkzeug benutzen. Jetzt ist das natürlich viel zu lang für einen Stuhl. Also können wir hier oben links im Edit-Modus die Fläche auswählen und das Bein einfach so ein bisschen nach oben schrauben. So, natürlich müssen wir das Magnetwerkzeug ausmachen, damit wir die anderen Flächen nicht mitschieben. Schieben das einfach so ein bisschen nach hinten, dass es ungefähr so aussieht. Ups. Dann kann man hier rechts beim Modifier, bei Add Modifier, auf Mirror gehen und dann können wir das Bein spiegeln. Das Ganze duplizieren wir jetzt nochmal. Nein, wir gehen hier auf Y. Dann haben wir das für beide Seiten gespiegelt. So. Wir brauchen noch ein Sitzpolster für den Stuhl. Also können wir wieder in den Edit-Modus wechseln. Dann können wir die Fläche auswählen und wir klicken einmal auf die obere Fläche. Dann drücken wir E für Extrude, dann S. Und dann können wir diese innere Seite schon mal einschieben oder einscalen. Dann können wir das nochmal machen. Wieder E für Extrude und S. So, das Ganze noch einmal E und S. Jetzt können wir die ganze Fläche mergen mit M. Dann können wir beim Merge Add Center angeben. Und wir haben hier eine Sitzfläche, die so aussieht. Das machen wir nicht. Zum Glück gibt es wie in fast allen Programmen Steuerung Z. So. Wir lassen die Sitzfläche gerade, sieht gleich viel besser aus. Steuerung Z kann man auch hier im Blender einfach zurückgehen. Steuerung Y, um nach vorne zu gehen, geht leider nicht. Deswegen muss man sich immer alle Schritte gut merken, die man machen möchte oder gut planen. Jetzt brauchen wir aber noch natürlich für den Stuhl die Rückenlehne. Dafür fügen wir wieder im Objektmodus einen neuen Würfel ein. Diese Rückenlehne scalen wir genauso wie die andere, nur in die andere Richtung, also wie der Sitz, den Sitz. So. Die Fläche schieben wir nach oben. Dort können wir auch wieder alle Ecken mit dem Eckwerkzeug im Edit-Modus anwählen. Da wieder Steuerung B drücken, damit wir die Ecken abrunden können. Und jetzt ist es schon von vorhin gut eingestellt, dass wir die gleichen abgerundeten Ecken haben. Wie gesagt, mit Scrollrad könnte man das Ganze nochmal verändern. So, hier nehmen wir wieder dieses Magnetwerkzeug und das Flächentool hier unten und können die unterste Seite anwählen. Die können wir jetzt nämlich nochmal scalen, dass es ungefähr so aussieht. So, den Stuhl machen wir hier noch ein bisschen dünner und schieben den einfach hier hinten dran. So, jetzt können wir hier das Rotate-Tool nochmal auswählen und etwas nach hinten kippen. So, der sitzt nicht, also nehmen wir wieder das Schiebewerkzeug und schieben das ungefähr so hin. So. Dann wieder E und S. So, das ist jetzt ein bisschen weit rausgezogen, ist aber nicht schlimm. Schieben wir einfach ein Stück zurück. So, jetzt können wir wieder mit Rechtsklick drauf, Shade Smooth. Oh, das ist ein bisschen zu weit. Ja, können wir so lassen. So, Achtung, bitte aufpassen, könnte hilfreich sein für die Challenge. Wenn du
alle Objekte auswählst und Rechtsklick drauf machst, auf Join gehst. Ups. Bevor wir das machen, wichtig, alle Modifier, die wir eingefügt haben, dann müssen wir hier auf diesen Pfeil gehen und auf Apply. So, jetzt sind nämlich die Modifier applied und jetzt können wir daraus, also alles mit Klicken, Shift gedrückt halten und Rechtsklick drauf und dann Join und dann haben wir ein Objekt. Wenn du das nicht machst und als FBX in Roblox einfügst, dann werden auch alle Objekte einzeln eingefügt. Das bedeutet, Steuerung Z, wenn du das jetzt so als FBX speicherst, dann wird das als Objekt in Roblox eingefügt, das wird als Objekt in Roblox eingefügt und das hier. Das wollen wir ja für unseren Stuhl nicht. Denn der bekommt nämlich noch gleich eine Textur. So, also, ja, Rechtsklick drauf und wir joinen das. So, lass mich kurz zu der Folie springen. Und wir kommen auch zum Quiz Nummer 1. Welche 3D-Objekttypen gibt es in Roblox? Erstens STL und PLY oder FBX und OBJ oder DAE und GLTF oder 3DS und MAX. Achso, du hast jetzt noch ungefähr 2 Minuten Zeit. So, weiter geht's. Das Spielobjekt texturieren. Dafür öffnen wir Substance Painter. Hier habe ich schon mal was Kleines vorbereitet. Das ist ungefähr derselbe Stuhl. Im Substance Painter, bevor wir den Stuhl hier texturieren, zeige ich dir nochmal, wie man das Ganze jetzt texturiert bzw. einfügt. Wir gehen oben links auf Datei, Neu. Dann ist es wichtig, dass hier automatisch Unwrap ausgewählt wird, weil dann wird ja auch das Unwrappen, das heißt, alle Flächen auseinandergezogen, gleich perfekt erstellt, sodass dass wir alle Seiten bemalen können für die Textur. Also automatisches Unwrappen an. Dann können wir hier auf Datei gehen. So, habe mir hier schon was vorbereitet als Link. Und auf Stuhl. Und okay. So, das alte Objekt wollen wir verwerfen. So, hier ist jetzt unser Stuhl oder das Objekt, was du erstellt hast für Substance Painter. Jetzt gibt es hier oben links Materialien, die wir verwenden können. Wir brauchen ein Holzmaterial. Na, wir wollen aber den Stuhl zweifarbig machen. Das sieht doch schon mal gut aus. Als zweite Farbe oder als zweite Textur würde ich einfach hier eine Füllebene nehmen und wir nehmen einfach mal die Farbe Blau. Dort können wir jetzt noch eine schwarze Maske hinzufügen. Mit dieser schwarzen Maske können wir hier das Polygon-Füllwerkzeug benutzen und die Flächen einfach damit übermalen. So, aber wir wollen natürlich nicht, dass hier die Holztextur mit durchschaut. Da zeige ich gleich, was wir machen können. Aber zuerst mal müssen wir alle Flächen über die Maske bemalen. Jetzt können wir nämlich hier Rechtsklick drauf machen und die Maskierung kopieren. Hier machen wir nämlich jetzt nochmal eine Maske hin. Schwarze Maske einfügen.
Und wir fügen das hier ein. In Maskieren einfügen. Jetzt machen wir aber noch Folgendes. Wir können die Maske invertieren. So. Das heißt, wir haben nur noch da Holz, wo wir auch Holz benötigen. Sowas. Genau. Theoretisch könnte man da noch jedes beliebige Muster mit einbauen, worauf man Lust hat. Zum Beispiel jetzt auch hier so ein Stoffanzug. Da können wir einfach wieder hier diese Maske kopieren. Rechtsklick hier drauf, schwarze Maske einfügen, in Maskierungen einfügen. So. Und hier gibt es auch noch schöne Modis, wie zum Beispiel, dass wir das so halb transparent machen könnten. Für unser Beispiel lasse ich das einfach mal so. So. Und bevor wir zum Importieren kommen, kommen wir auch schon zur nächsten Folie. Und das ist nämlich Quiz 2. Für das Quiz 2 hast du jetzt auch noch mal 2 Minuten Zeit. So, weiter geht's. Kommen wir nun zum Importieren. Also das Objekt besteht jetzt aus einem Teil und wir benutzen dafür einen Asset Manager. Das zeige ich natürlich jetzt. So, wir gehen auf unseren Stuhl, den wir eben in Substance Painter erstellt haben. Hier brauchen wir jetzt einen neuen Mesh. Deswegen gehen wir hier oben links auf Mesh exportieren. So. Wir brauchen wieder den perfekten Link. Gut. Und wir nennen den jetzt neuer Stuhl. So. Jetzt brauchen wir die Textur, aber bevor wir das machen, ich ändere hier nochmal kurz was, weil das dunklere Blau gefällt mir ein bisschen besser. Aber gut. Dann brauchen wir die Textur. Oben links Datei, Textur exportieren. Und dann können wir hier einfach Blender. Genau, hier dieses Blender nehmen. Dort können wir dann wieder unseren Pfad auswählen, wo die Textur hingespeichert werden soll. Da erstelle ich einen extra Ordner. Genau, Ordner auswählen. So, exportieren. Dann wechseln wir auch schon zu Roblox. Hier habe ich so einen Platz vorbereitet. Hier ist es wichtig, um den Asset Manager nutzen zu können, gehst du einfach einmal auf Publish to Roblox. Dort wird dich dann gefragt, ob du den Platz hochladen möchtest. Dann lädst du den einfach hoch. Hier gibt es jetzt oben bei View Asset Manager. Ups, genau. Warte. So. Kannst du einfach Rechtsklick, Add Meshes. Dann navigierst du zu deinem Stuhl und bleibst den. Machst Rechtsklick auf deinen Stuhl, Insert with Location. So.
Jetzt haben wir schon mal unseren Stuhl. Bei dem Stuhl kannst du nochmal Rechtsklick drauf machen, Insert Objekt. Und dann brauchen wir dieses Element. Bei diesem Element haben wir nochmal 4 Felder. Wir haben einmal die Color Map. So, Texture. Das ist dann die hier. Gleich seht ihr was. Oder auch nicht. Wir haben den falschen Stuhl hochgeladen. Das ist aber kein Problem. Also gehen wir nochmal auf den Asset Manager. Wir müssen natürlich den neuen Stuhl hochladen. So, und jetzt sieht man schon, der besteht jetzt aus mehreren Elementen. Das wollen wir natürlich nicht. Ist aber kein Thema. Wir können nochmal zurück im Blender gehen. Wir gehen auf File, Import, Wavefront Object, wählen unseren neuen Stuhl aus. So, jetzt ist das nämlich ein Objekt. Den speichern wir jetzt einfach nochmal als Objekt. Wieder an unserem richtigen Link. So, Stuhl V3. Und können jetzt ganz normal den Stuhl hochladen. Weil der soll natürlich aus einem Objekt bestehen. Ups. Rechtsklick drauf, Insert with Location. So, jetzt haben wir unseren richtigen Stuhl mit der richtigen Textur. Hier können wir jetzt einfach dieses Surface einfach mit hier in den Stuhl ziehen. Und theoretisch müsste jetzt auch alles passen von der Textur her. Hier können wir natürlich auch noch die anderen Maps auswählen, wie zum Beispiel die Metallmap. Wo ist die Metallmap? Hier. Das ist einfach nur eine schwarze Fläche. Dann können wir noch Normal auswählen. So. Und natürlich noch Roughness. So, wenn man jetzt zum Beispiel mit einem Lichtobjekt hier dran geht, Insert Part, da können wir nochmal so eine Lichtquelle reinmachen. Light, Point Light. Sieht man schon, dass sich die Schatten leicht verändern. Am besten natürlich hier in der Nacht. Oder auch nicht. Aber egal. Kommen wir mal wieder zur Folie. So, und kommen wir jetzt zum Q&A, da jetzt unser wunderschöner Stuhl fertig ist. Habt ihr noch Fragen? Genau, erstmal vielen Dank für deine Präsentation und deinen Workshop. Als du gearbeitet hast, haben uns einige Fragen erreicht und ja, ich hoffe, du kannst sie uns allen beantworten. Die erste Frage wurde früh gestellt, hat sich vielleicht jetzt schon geklärt, aber vielleicht kannst du noch mal sagen, wie können wir Blender-Kreationen mit ihren Farben auf Roblox importieren? Das war die erste Frage. Mit ihren Farben über die Textur. Dafür müsstest du theoretisch, also jetzt ohne Substance Painter, richtig? Genau. Genau. Dafür müsstest du jede Fläche quasi, wie sagt man, unwrappen. Dafür gibt es hier U. Und man könnte jetzt theoretisch das Ganze von einer Seite, zum Beispiel diese auswählen. Dann kannst du bei den Stuhl jetzt hier nochmal auf U klicken und dann auf Unwrap gehen. Oder auf Project from View. Dann hat man hier bei Shading, warte, einen Moment, da müssen wir eine neue Texturebene einfügen. Texture, wo haben wir es? Image Texture. So, müssen wir hier verbinden. Neu, dann können wir hier auf 1000 x 1000 oder 1024 x 1024, können wir hier auf Texture Paint. Hier könnten wir jetzt theoretisch auch Farben einstellen, wie zum Beispiel, wir wollen hier grün haben. Sieht jetzt erstmal komisch aus, aber ich zeige dir gleich warum. Oder auch rot.
oder auch blau. So. Jetzt können wir bei diesem Stuhl wieder ins Layout gehen. Dort können wir hier rechts oben das Ganze anwählen. Jetzt unser Objekt. Die Objekte können wir dann, nachdem wir sie gejoint haben, nochmal mit L auswählen. Project from View. Hier oben auf Shading, nee, auf UV Editing. Wir wollen nur das oberste Objekt. So. Dann können wir jetzt hier theoretisch nochmal eine Farbe auswählen, die wir haben wollen. So. Ups. Project from View. Also das ist jetzt die allerschnellste Möglichkeit, um einen Stuhl farbig zu exportieren, in Roblox einzufügen. Dafür gehen wir dann einfach hier wieder auf File, Export, Wavefront Object. Dann nennen wir den einfach mal Stuhl V4, dann wissen wir, was gemeint ist. Als Tipp immer oben den Link kopieren, da kommt man dann schneller zurecht. Dann wieder auf Roblox, Asset Manager, importieren und Stuhl V4. So, jetzt müsste automatisch schon die Textur mitgekommen sein. Nee, ist nicht, ist aber nicht schlimm. Wir können bei Blender die Textur nochmal separat speichern. Ja. Nicht so. Shading, Texture Paint. Dafür geben wir, genau, Texture Paint, Image, Save As. Wieder unseren Link einfügen. Textur. Hätten wir das vorher gemacht, hätten wir die Textur dann einfach so mit einfügen können. Das ist aber nicht schlimm. Texture ID einfügen. So, hier ist schon unsere Textur. Und dann können wir diesen bunten Stuhl auch mit hier einfügen. Warte, genau. Und so sind dann quasi die Farben, die wir vorher als Textur im Blender erstellt haben, auch mit in Roblox. Aber ich bevorzuge Substance Painter, da man damit coole Texturen erzeugen kann. Okay. Gibt es noch eine Frage? Perfekt. Die nächste Frage hat sich wahrscheinlich auch im Laufe des Streams geklärt, aber wenn du ein Objekt, ein .obj ohne Texturen erstellst, kannst du sie dann im Roblox Studio nachhinein hinzufügen oder ändern? Genau. Bei diesem Objekt-File gibt es hier immer dieses Texture Property, da kannst du dann jederzeit irgendeine Textur einfügen und ändern. Wichtig dabei zu beachten ist, dass die UV-Map nicht geändert werden kann. Das heißt zum Beispiel, wir können jetzt hier diese bunte Textur nicht in den anderen Stuhl einfügen, weil die UV-Map nicht stimmt. So, dann sieht das nämlich so aus. Ich zeige es auch noch mal ganz kurz, wie die UV-Map eigentlich aussieht. Hier sieht die UV-Map so aus. Das sind quasi alle Flächen für die Textur dargestellt. Und bei Substance Painter, falsches weg, das hier, sieht die UV-Map so aus. Da wurde das automatisch schon angerappt, sagt man. Entwickelt. Genau, Don't Set. So. Gibt es noch eine Frage? Genau, neben Blender, was wahrscheinlich die meisten hier benutzen, kannst du noch andere Software empfehlen, um so Modelle zu bauen? Einige haben auch gesagt, zum Beispiel Blender bei ihnen sehr laggy ist. Also gibt es da irgendwelche Alternativen? Also ich benutze selbst persönlich nur Blender, aber natürlich könnte man auch in Roblox das Ganze erstellen, aber ich bevorzuge Blender. Als Alternative für Substance Painter gibt es noch 3D Goat. Da muss man einmalig zahlen, bei Substance Painter bezahlt man mehrfach, jeden Monat. Ich hoffe, das hilft als Antwort. Ja, das ist die Antwort, die es halt gibt. Ja. Was würdest du sagen, nimmt das viel Zeit in Anspruch, Blender so zu beherrschen, dass du es auf deinem Level ungefähr kannst? Ja, also wenn du jeden Tag trainierst, ich habe ungefähr 3 Wochen gebraucht, bis es
gut war. Sagen wir es mal so. Also ich denke mal schon, dass du einen Monat brauchst, um Blender gut zu können, aber das sollte dich nicht abschränken, weil Blender wird echt viel gebraucht und macht auch Spaß, sobald man es kann. Genau, und dazu auch die Frage, soll ich mir Blender-Tutorials zum Modellieren ansehen? Und vielleicht jetzt von mir aus, wenn ja, welche? Ja, also es ist eine wichtige Frage. Ja, auf jeden Fall. Man sollte sich Blender-Tutorials angucken. Man sollte sich Folgendes angucken. Zum Beispiel, wie die Steuerung ist. Weil Blender ist nicht einfach mit AWSD in Roblox rumfliegen. Nein, man muss Shift drücken und Scrollrad, um die Kamera so zu bewegen. Oder nur Scrollrad, um die Kamera so bewegen. Das ist quasi eine sehr schwierige Steuerung, um da erstmal reinzukommen. Also man sollte sich als erstes die Basics angucken. Wie steuere ich überhaupt im Blender? Danach sollte man auf jeden Fall nochmal genau lernen, was ist der Objektmodus und der Edit-Modus. Dann natürlich, wie man Sachen joint und danach die Texturen, wie man die erstellt und was Unwrappen ist. Ja. Gibt es noch eine Frage? Genau. Noch eine Frage, die wir bekommen haben. Welchen Unterschied machen die Surface Appearances bei Modellen? Das kann ich auch nochmal zeigen. Bei diesen Surface Experience, das ist der Name. Wir nennen es einfach SPSA. Bei diesen Element ist der Unterschied folgendermaßen, dass du, wenn du die Maps mit eingestellt hast, dass du die Schatten der einzelnen Linien siehst. Weil wenn man eine Normal Map dahinter hat, dann sieht man, dass die Schatten leicht hervorheben. Und wenn dann noch Licht dazu kommt, sieht das dann nochmal besser aus. Wenn ich das Ding jetzt hier rausziehe und wir ziehen es einfach mal schnell in die Baseplate. Oh, kann ich nicht? Doch, kann ich. Nee, kann ich nicht. Okay, wir löschen das einfach mal. Nee, Steuerung Z. Wir nehmen die Color Map ID, fügen die hier in den Stuhl. Gleich sieht man den Unterschied. Und hier die Textur ID rein. Zack. Sieht man schon, dass hier auch die Schatten fehlen von dem Stuhl. Ich füge es mal wieder ein. Also das heißt, normal würde ich sagen, das sind dann Höhenunterschiede. Also das, was wir sehen als die Höhe von diesen dunklen Flächen, die fallen dann weg. Oder auch wenn dann Licht verschieden da drauf fällt. Genau. Können zur nächsten Frage. Genau. Eine Frage, die immer wieder kam, oder Fragen, die immer wieder kamen, obwohl Leute, ihr könnt sie im Titel dieses Workshops sehen und im Laufe des Workshops habt ihr es auch nochmal gesehen. Wie heißt die Software, die du zum Modellieren benutzt? Wie heißt die Software, die du zum Texturieren benutzt? Welche Version von Blender benutzt du? Also bei Blender kann ich jetzt nicht sagen, dass ich immer die neueste benutze. Jetzt gerade eine schon aktuelle. Ich habe vergessen, wo man das nachgucken kann. Ich glaube hier, Saves, nein, hier nicht. Irgendwo bei Help. Also ich empfehle einfach mal was. Nimm einfach immer die neueste Version, die du benutzen kannst im Blender. Das ist natürlich das Einfachste. Das Schwierige ist halt, Blender immer zu aktualisieren, außer man benutzt Steam. Bei Steam habe ich gehört, mache ich selbst nicht, dass du immer die aktuellste Version von Blender hast. Ich downloade mir die dann immer einzeln. Und ja, die Software zu modellieren heißt Blender und die andere Substance Painter. Wir können zur nächsten Frage. Ja, ich hoffe, das wurde damit geklärt. Eigentlich die letzten beiden Fragen. Wann machen wir einen Tisch mit Tellern drauf und können wir den Stuhl als kostenloses Modell bekommen? Na klar. Also den Tisch mit Teller drauf, den würde ich sagen, mach mal Spaß. Nee, den machen wir heute natürlich nicht mehr. Aber ihr könnt dieses Modell bekommen. Kann ich Links verteilen? Ich denke schon. Okay. So. Ich hoffe, es ist jetzt schon public. Einen Moment. Ich muss es noch für alle gratis machen.
Bin gleich soweit. Modelle. Kann ich den im Nachhinein noch irgendwie senden? Oder irgendwie? Ah ja, nee, ich habe ihn. Alles gut. Der Link. Ich habe schon ewig kein Modell mehr geteilt. Es hat sich leider alles etwas geändert. Für Roblox gibt es das. Open okay, so wird das gemacht. Nee, ich habe ihn. Ich sende ihn hier im Chat. Ups. So. Okay, hast du gesehen, David? Ja, du hast ihn hier geschickt. Ich hoffe, wir bekommen den Link an den Mann quasi und damit alle, die diesen Stuhl haben wollen, diesen Stuhl auch bekommen. Jo. Bevor wir natürlich jetzt diesen Workshop beenden, eine letzte Frage, die nicht gestellt wurde, aber die ich immer gerne stelle. Hast du noch was zu promoten? Willst du deine ganzen Socials und deinen Account pluggen? Oder ein Spiel oder Erlebnis, was du erstellt hast? Ja, gerne. Also wir haben ein Spiel, das heißt Emergency Emden und das könnt ihr natürlich gerne mal austesten. Außerdem würde ich euch noch gerne meinen TikTok-Channel an die Hand legen, der heißt ROBLOX Kevini44. Da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Ja. Das war's. Das war's, okay. Dann auf alle Fälle vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die Mühe, die du dir gemacht hast. Und an alle, die zugeschaut haben, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr hier bei Inspire 2024 dabei seid. Wir beenden jetzt diesen Stream. Ich hoffe, ihr hattet alle ein bisschen Spaß, ihr habt was gelernt. Und wenn nicht, dann habt ihr wenigstens jetzt ein Stuhlmodell, das ihr benutzen könnt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Workshop wieder. Bis bald. Bis bald, vielen Dank.
Please welcome Garima Sinha and Tom Sanoki. Hi, Tom. Where are you? Hi, Garima. Ever since Dave's demo, I've been hanging out in Roblox Connect. It's so relaxing here. What are you doing there? It's time for our RDC presentation. Well, we can wait here a little longer, can't we? Maybe. Maybe you want to introduce yourself from here itself. Sure. Hi, everyone. I'm Tom Sanaki, Engineering Director for Avatars. Hi, everyone. I'm Garima Sinha, Product for Social. I'm really excited to be here. So, Garima, what's your favorite part of Roblox Connect? Oh my God, so many, and I feel like I've been talking about it for the last 24 hours nonstop. But the thing I really love about it is it's fully open source. So imagine the types and different kinds of experiences that developers can create using Roblox Connect. And then B, it really feels like you're together, right? If you just go from this mode to this amazing cinematic mode, and don't hang up on me like Dave did yesterday. And I hope I don't get my marshmallow today. But it's so amazing. I really feel like, I can spend hours like you've been doing for the last 24 hours. And I think this is so magical. It really is such a big step function change in the way people communicate online. It's not available or not possible to do anywhere. The tech just wasn't there. And it's really all the amazing innovation Roblox has done in the last couple of years that has gotten us to this point. So I'm really, really excited that this is all coming together now. That sounds great. And I'm super excited that all of these APIs are going to be available to our developers, that will be open sourcing and giving us the opportunity to build on ourselves. And now I feel an obligation to go on and... Oh, you absolutely have to. How else do we share more about this? Okay, let's go up on stage and take this a little bit more seriously. Okay, you've heard so much about this. You've heard Dave talk about it. I've talked about it for, I don't know, last 24 hours nonstop, but trust me, I've been talking about it for the last year nonstop. Really excited. Wanted to share a little bit more in detail around how we expect this to be used by you all, what are the APIs we are launching, but also this is all really early. So you're welcome to come find us. The team is here, give us feedback, and we'll continue to iterate on it. Calling API gives you a really easy way to trigger the phone book for users in your experiences. And when people call, you get a call back, and you can use that to decide how to teleport them into a private space. You can create like really fun experiences, like having a phone booth, having a bubble around them. There's a lot of fun stuff you can do with this. This is a really simple example of how you could do this integration and the prompt phone book call that you can easily make. PlayerView API, this is one of our first steps towards giving you more control over how users see their camera animations, how the controls work. And so you can really easily trigger or hide this view so it doesn't interrupt with your experiences, but it just feels really seamless. This is something we're very excited about. This will also extend into working for the rest of the camera tracking in public experiences that we released earlier this year. This is a really simple example of how you could utilize this. Okay, but why do we care? I feel like at some point, you all are going to tell me to stop boring you with the same thing over and over again. So why do we really care? Just in Q2, people spent over 14 billion hours on Roblox. And when people are together, they want to communicate, they want to express themselves, they want to have a good time. Imagine if all of us at RDC had no way of talking to each other or no way of expressing. It would be so boring.
I think it would be torture. So it's really important to help people communicate and express themselves. It's just such a core part of how people socialize, how people hang out. And at Roblox, our vision is to imagine how people come together and how they hang out with each other. And this is a really important step towards this evolution of our platform to help people come closer together, to feel like they're together, but also just really express themselves. We really believe the future of communication is expressive and immersive, just like real life. I don't know of very many ways of communicating online, of being with each other online when you are in very different parts of the world, very different parts of the same city, that feels like you are together. And I think all the tech and all that, not just from Roblox, but just in general in the industry, in the way our phones are able to process things now, it really makes it possible for us to build experiences that you feel you can be together with each other. It's not just a wall of text. It's not just you looking at a face. It's just about hanging out when you don't have an agenda. And I think that's really, really special. To make all this possible, there are actually 3 really important areas that we think about. First, immersive communication formats everywhere. We'll talk a little bit more about this, but if you think about all the things Roblox has launched in the last few years, voice, lip sync, camera animation, these are all available in public experiences as well with something like Connect, you can bring it to private communication as well. But it's really about giving all these different formats of communication, different mediums of communication to users wherever they want to be. The second is like these avatars need to be really expressive and really personalized. Like I want to feel like I'm myself. For those of you who've not noticed, since my avatar got yellow few weeks ago, I've been wearing yellow nonstop because I feel like that's me. And the third thing is we want people to have friends and family or other like-minded people they really care about. So let's go a little bit more into immersive communication everywhere. Avatar camera animation was launched a few months ago. It allows users to use their camera input as a way to animate their avatars. Developers can opt in from Studio using a simple toggle. There's not much to it. It's just one simple step. From a user perspective, people have to go into their settings and turn it on and get device permissions. And from there, they can just start using it in any experience they want. They're also able to see their selfie view. We know that sometimes these controls are not amazing from your perspective, but we also need to give users a really consistent way of knowing their camera is on, of being able to turn it off, being able to turn off other inputs like mic. And so we are working on something that I'll share in a few slides. But this gives users a really easy way to see that their camera is on and to control it. In the very short period of time, we've had this feature out there. We've seen pretty amazing adoption. More than 113,000 developers have opted into it. More than 4 million users have already opted into it. So this is really exciting. What we've released is really our first step, and there's a lot to come. We'll be launching this for all ages very soon. It's really exciting that even right now it's only for 13 plus users, but even under 13 users will be able to utilize camera for animating their avatars. I can imagine how exciting that would be for everyone. We also plan to release upper body tracking. It's kind of awkward when you're trying to animate your avatar with camera. It takes in facial expressions, but your hands are not moving, and we really want to make that possible. Upgrading heads, you've all given us a lot of feedback around this. When we think about people expressing themselves, people communicating with each other, these heads need to be able to animate and need to be able to work in a certain way. And with that in mind, we started upgrading all classic heads earlier this year, and we'll continue to upgrade
full characters and continue to upgrade the limiteds later this year and early next year. And we are taking your feedback as we go. We are fixing things wherever opportunities are, so please keep it coming. Voice. Voice, I feel like we talked about it last year, and it's been such an important part of our journey in communication. Voice is now rolled out to all 13+ phone-verified users in US. It's rolling out to English soon, and then followed by other global countries. 2 million experiences have already opted into voice. More than 8 million users have opted into voice. That actually translates into more than 50% of top experiences now being voice-enabled, and 11.8 billion minutes have been spent on voice since its release. And this is a really important piece, and this is like voice safety and just safety in general is such a key part of what we do at Roblox. I think it's just amazing to see the first thing we ever talk about when we are thinking about a new feature is how are we going to keep it safe? How are we going to be the most civilized platform in the world? And how do we do this at scale? And with that, like voice is a hard problem to solve from a safety perspective. You all know this. And so there are a couple of really amazing things that we are doing now that no one else in the industry is doing. First is real-time toxicity detection. It's starting in English, but it can detect real time when people are using inappropriate language. And then B, we are giving users more control. Like what if they enter an experience in a session where it's maybe uncomfortable, maybe they don't want to hear everyone talking right now. They can turn it off in one click, just mute everyone. Or maybe you only want to hear your friends and you don't want to hear everyone else. You will have easy controls to do that. So there are some of these like easy tools we are trying to give to users that help them have more agency. And this also kind of extends into how we want to give more control to developers and the broader community. This is exciting because I feel like last time the most questions I got were about our audio API. We are completely rehauling audio API. Voice will be used as another audio source. So you can actually do a lot of customizations using this. You can really build the types of products and experiences you want to in really easy, simple, customizable ways. This is a really simple example of how you could customize voice. I won't go into all the details here, but you can simply like set up the different sources, have them work with each other, and customize how you want different sources to work. You can imagine building experiences where different sources can be combined into having like one amazing source of audio, building out concerts in different ways than the way it's possible today. So it's really exciting, everything that's possible with this. Here's a simple example of how you could use it for push-to-talk. You can actually just wire every single audio source or voice source differently and use that for push-to-talk, and it only gets triggered when a user presses a button. Experience controls, this I think it's really important both from a user perspective, but also from the perspective of this community. We've heard a lot of feedback around how annoying the camera and mic buttons on top of the heads can be. So we are really trying out this experience control system that's actually available in beta in Studio for you all to try. And really, this is our first step towards giving a very streamlined, adaptive control system to users, but also a lot of agency to you all to see how to customize this for your experience. So right now, if you try this out, you'll have an API to customize it for your experience, but this wouldn't yet be a user-facing change. So this is like a perfect time to try it out, give us feedback, and we'll iterate from there. Last but not least, text chat is still a really important part of our platform. It is one of the biggest ones. More than 2.7 billion chats are sent each day. More than 17.5% of time spent is now on the new text chat service. Since last RDC to now, we've launched new features that actually has made it possible for us to drive more adoption. The new text chat service is more secure for you all to use in your experiences. It now has
support for bubble chat and so on. And there's a lot of new improvements that are coming as well. Okay, and now I'll hand it over to Tom to talk more about avatars. Thanks, Garima. Let's talk about how we make custom, personalized, and expressive avatars on Roblox. So we're focusing on three main things. We're unifying avatar schema so that all avatars get access to all features, making avatars easy to build in both Studio and for users, and making avatars move naturally and connect them more with their environment. Let's start with unifying avatar schema. So the community has asked for many years, is Roblox going to get rid of R6? Roblox supports all art styles. If you want your avatar to be blocky, mix and match, cartoony, or some completely different art style, that's always accessible to you. And we will always fully support that in all of your experiences and give you the control over making the kind of avatar styles and gameplay that you want. But R6 has been left behind, and all the new features have been coming to R15, and R6 developers don't get to take advantage of those. So we want to unify the schemas so that all avatars, regardless of style or gameplay, can take advantage of everything, and we'll all continuously get better as we improve the Roblox avatar system. So we're doing this in three ways. The first is the R6 to R15 adapter, which allows you to load an R15 avatar in your R6 experience and still preserve gameplay. New avatar settings to let you set consistent avatar size and scale, and R6 to R15 conversion tools to let you move your experience from R6 to R15 in a simple and seamless way. The R6 to R15 adapter released a few weeks ago. You can enable it by going to the workspace instance in Studio, and then click on the avatar unification mode and turn it on. Let's see how it works. On the left is an R6 experience, Lumber Tycoon 2. And on the right is that same experience with the adapter turned on, and no additional work. As you can see, it's an R15 avatar with layered clothing. It has access to all the features, but has the same size and gameplay as that R6 experience. We've done extensive work testing performance with up to 64 avatars in one server, and we found that the R6 to R15 adapter has negligible performance overhead compared to R15. Having said that, every experience is different, so we're looking forward to your feedback. If you find us working differently in your experience, please let us know. We want to support and fix bugs as we roll this out. This is available today in beta, and we'll be rolling out more widely in the upcoming months. Next, avatar settings, new ways to control the size. This will give you the opportunity to take an experience that's running R15 and set the size of your avatar to be R6 or any other scale. This will allow you to do R6 style gameplay such as obbies in R15, set a completely different size, and innovate in any new and exciting way that you find useful. So this will be coming later this year. And R6 to R15 conversion tools, a studio tool to allow you to convert your R6 experience to R15 while still preserving gameplay and other features of the experience you've built. Let's take a look and see how it works. So here is the tool. You can see it's loaded on an experience. It's retargeting animation, working through NPCs. And now it's going to go through code and smartly convert R6 part names to their R15 equivalents in a way that preserves the look, feel, and gameplay of your experience. This is fully transparent. You have the opportunity to look at every change that it's making. And it uses the R6 to R15 adapter so that you can incrementally convert one part of your game at a time and still publish along the way. So this is arriving later this year. We're looking forward to getting your feedback on it. We do expect to deprecate the R6 tech stack, not the art style, but the tech stack at some point in the future, but we'll give you ample notice ahead of time. So stay tuned for that. Looking forward to seeing how you use this and getting your feedback. Now let's talk about making avatars easy to build. 3 ways to do this. 1, better support in Studio
for creators who are building UGC items, new ways to build avatars inside your experience for your players, and generative AI to automatically build avatars from scratch using text or video. Let's start by talking Studio. Workflow for avatars. Starting with improved avatar import, a new avatar preview tool, new features to automatically convert a mesh and texture into an avatar so you can focus on the art, not on the tedious setup, and new ways to publish UGC head and bodies on Marketplace. Here is the improved Studio import. This released a little while ago. You can see we have an avatar in Blender.